refuge. To founder, lead out, and destroy. The one gone beyond and strong, beneath perfect and fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sagatha, Lord of the world, supreme guide, teacher of pain, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, be endowed with wisdom and destroy, the glorious conqueror, the subduer from the shackles land. I prostrate, make offerings, and go for refuge. When no supreme amongst humans shall hold on this earth, you paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord to you I prostrate. With supreme science, face like spotless moon, color like gold, to you I prostrate. Dust free like you, the 3 worlds have not, incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity that breeds one from attachment, the virtue that frees one from lower realms, the one path, the sublime reality, to the Dharma that pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts. To you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Homage to the Supreme Buddha, homage to the Dharma refuge, homage to the great Sangha, to all 3 every devout homage, to all worthy of respect, bound with bodies as many as all realms, atoms, and all aspects, with supreme faith I pay homage. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a visual aberration, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the thought faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by the waves of aging, sickness, and death. To page 15 for the Heart of Perfection of Wisdom Sutra. I prostrate to the Aryan Triple Chain. Thus did I hear at one time that Bhagavan was dwelling on my sepulchre's mountain in Brahmagya, together with a great community of monks and a great community of bodhisattvas. At that time, the Bhagavan was absorbed in the contemplation of the phenomena called. Also at that time, the Bodhisattva Mahasangha Arya Avalokiteshvara looked upon the very practice of the profound perfection of wisdom, and beheld those 5 categories also as continually inherent in them. Then, through the power of Buddha, the Venerable Shariputra said this in the Bodhisattva Mahasangha Arya Avalokiteshvara. Ashini, son of Train, who wishes to practice said that to the Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, said this to the Venerable Shariputra. Shariputra, take a son of the lineage, fulfilled for the lineage, who wishes to practice the activities of profound perfection of wisdom, should look upon 5 tests, originally and repeatedly beholding those 5 aggregates also as empty and without nature. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is not other than form. Form is also not other than emptiness. In the same way, feeling, discrimination, compositional factors, consciousness are empty. Shariputra, likewise, all phenomena are emptiness. Without characteristic, unproduced, unceased, stainless, but without stain, but deficient, but fulfilled. Shariputra, therefore, it is impossible to be there's discrimination, no composition, no factors, no consciousness, no I, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind, no visual form, no sound, no odor, no taste, no object of touch, and no phenomena. There is no I element, and so on, up to and including no mind element, and no mental consciousness element. There is no ignorance, no extinction of ignorance, and so on, up to and including no aging and death, and no extinction of aging and death. Similarly, there is no suffering, origination, cessation, and harm. There is no exalted wisdom, no attainment, and also no non-attainment.
Shariputra, therefore, because there is no attainment, bodhisattvas rely on and dwell in the perfection of wisdom, the mind without obscuration and without fear. Having completely passed beyond error, they reach the endpoint of nirvana. All the Buddhas who dwell in the three times also manifestly completely awaken to unsurpassable, perfect, complete enlightenment in reliance on the perfection of wisdom. Therefore, the mantra of the perfection of wisdom, the mantra of great knowledge, the unsurpassed mantra, the mantra equal to the unequaled, the mantra that thoroughly pacifies all suffering should be known as the truth, since it is not false. The mantra of the perfection of wisdom is declared Tayata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Shariputra, the Bodhisattva Mahasattva, should train in the profound perfection of wisdom like that. Then the Bhagavan arose from that concentration and commended the Bodhisattva Arya Avalokiteshvara, saying, well said, son of the lineage. It is like that, it is like that. One should practice a profound perfection of wisdom just as you have indicated. Even the Tathagatas rejoiced. The Bhagavan having thus spoken, the Venerable Shariputra, the Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, those surrounding in their entirety along with the world of gods, humans, asuras, and gandharvas, were overjoyed and highly praised that spoken by the Bhagavan. To page 25 for the short mandala. Sashe Boshe Joshe Meta Kram Rirapi Shini De Kembati Sange Shindu Mete Uwa Joko Nanda Jenla Jeba Sho Jetsa Lama Damte Kenam Ki Chuke Kala Kenze Tuchini Cheta Sambe Duche Zimala Sabke Chuke Chapa Patu So Idam Guru Ratna Mandala Kamniyataya Sanje Chedan Soji Chanan La Janjo Bada Dani Jasanchi Dagi Chechin Yivi Dola Benje Sanje Tuparai Sho Sanje Chedan Soji Chanan Janjo Bada Dani Jasanchi Dagi Chechin Yivi Sananchi Dola Benje Sanje Tuparai Sho Sanje Chedan Soji Chanan Yanjo Bada Dani Jasam Che Dagi Chechen Gibe Sanam Ji Tola Pinche Sanje Oge de Zenye Zave Dawa Danje Pamani Deme Shine Denzeve Godam de la Chate Lo Dunye Jason de Jovela Cheche Zanze Ganje Dende Chana Bema de Zenye Zana So de Sashin de Nende Panden Zave Lama Rambo Jen Dagi Jiro Bende Nijane Godin Jime Gune Jizon de Kuzan to Yung Rozeto Hoi dāng zō gulōng gōm shī gyab rwa, gulōng di nī tāndā di chū nyā di rāñi jī gu tāndā mā yīn bā chē di shō shīn sīm jē tam jē lā pēn bē chē du yīn yīn gī yō sām jē gulōng chān chū sīm sīm bā shē. So, firstly, the correct intention, one is going to listen to this Dharma not just for oneself, but listen in order to benefit all sentient beings, to listen with bodhicitta.
아야 다 가고 와 드는 거는 저 현자 다 진짜지 인주 총 상당히 중요한데 개와 상무인 뒤로 Again, rejoicing that one has the chance to hear and reflect on such a Dharma once more. How fortunate. 아야 다 저한테 뒤시매봐 념주 하데 뒤시매봐라고도 뒤시세 먼저 초와 뒤시 셈바르고 일을 쳐서요 그중에는 뒤시세 디 야고레 디 두자레 디 까브레 디 나고레 뒤시 셈만지 메시지로 어디 대당 안에 초와 디도 망문요야죠로 Yep. 녀와 초영오 근데게 네 뒤시 락바당 초와 락바디 매와서 그요다 그 뒤시 매와서 돼 코드로 Right. We've been looking at this, page 53 would be a good start. So when you're looking at that A2 where it says explaining the meaning of the passage, the discrimination of non-discrimination, or as it says here, the discrimination annihilator. Here we are looking at the mental factor of discrimination or discernment from amongst the 5 omnipresent mental factors of contact: discrimination, feeling, intention, and attention. So that one of discrimination, it is a mental factor that, discerns good or bad and so forth. And latterly, feeling experiences its object in that kind of experiential way, pleasure, displeasure, and so forth. So herefore, we're talking about the gross level of those 2 being stopped. No. 다디 뭐스 민다다로 되어 두스타르 미슈지게 디네가블라야다 아니 심심중 락바 탐제까르다 간다 두스 거샤고다 단다 뒤시면 민다다인데 초와다 뒤시도 민라워지 두스타르 메시지 촌두라고 가우스 라르메시 대단 코드지에 심심중 운주 심심중 뭔데 주어디 제디 배짱마 가셔요. Okay. So although we are given this word etymology or this name, when it says discrimination annihilator, or being absorbed in non-discrimination, what's happening is that none of the gross levels of minds or mental factors are manifest. They've been ceased. 다디 컨데스 연구래로 디디디스 시험나 야고요래. 그래서나 당연한서 단단한서 고마잡나나 아는 먼저 배데다 손두락베 그니 되자 시단 콘동 아제 문주베 아니 딜라 배딩 문주베디게다 딜지질랑 먼저 조친제로 Yeah. 코 bom보로 차 문주베디게데 아니 되게 배 다녀오라 상마 강에 전부 동해만 보시고 저한테 단단 연구도 왔다 대 가르쳐나 알아서 손두라고 문주베디게라 그 제수원도 주르고 데라랑 요마 당한서 라랑 요마랑서 녀모지 시원주 녀모 차단게 시원도 줄송으로 어디 심 먼저 심게 시원도 심 차단 차단 라야 되다 조드래 다 당한서
디시 example thing another 상마다 말하는 시험을 전에 나다 와. 대신에 또봐 야고지 줄을 셈 내자 야고 매니지나 상말로 디나는다 강강이 체제 대대기 요래서 방은 내나라고 대tinde지레서 왔다는 So then in that light of it's talking about not being able to meditate, how our meditations lack efficiency because we're at the behest of the growth level of invalid states of mind of the afflicted emotions. In other words, when we meet with the conditions, desires, attachment, aversion, jealousy, and so forth, the growth levels of the emotions manifest and to an extent boss us around. We are subject to that level, and then in dependence on being overpowered by those afflictions, trouble comes, suffering comes. We are not free in that sense from this gross level of afflictions. So you'd say that almost the mind is a slave to that level of afflictions or is driven around by them. And mainly the main two are desires, attachment, and aversion. Of course, the fault is not, speaking personally, not being able to place the mind single-pointedly and abide, to not have calm abiding. So therefore, being unable to place, then suffering ensues. 제가다 다디 곰잡나 아니 곰잡이는데 안 당보야 지 곰으로 잡지 아니 가서 다 알아서 뒤인다 우중 곰은 제가 여러 Yeah. 근데 우디 곰으로 야고로 지 상상을 차에 가둘라 아니 알랭에 내가 들라 주미지 그 남도다 만데 지요디 데스카로더라 다데테 니가서 냠녀 용거를 장말로 곰데 잡나 용거 맞잡나 용아야 말어 우중으로 곰잡 아제데다 데스른가 주미지 남도디 제디 내가 질라 자자가 그래다로 제가 디네가로 데스지 클로로 시도와 주미지 남도디 제디 데스 메브 차비나 아니 지 가소레 데스 기우르시도 와라 기우르시 아니 기우르시 들어 상상을 저 지다면다 내주다면다 코용 아니 미다면다 셰용 오늘 코와디난 다면다 여러 요래. 근데 상상을 셈나라지 양 셈이야로 수수셈도 많네나야 도와지네야 자용도로 다면다 셰제로 암전을 코 미통되니 투용도야 근데 내가나 우중우도 하지만 근데 데스마 테마데스 내가 그러지 데스 시버러지 소토고도 하고 제단디 당봉으로서 우중우 권을 때는 수미지 남도지 데스 용으로 두고 요래서 The first thing then is to work with the breath, to abate the discursive thoughts and mental constructs. By meditating with the breath, these various, and they are various, thoughts which normally arise start to cease. Now, this we can see from our experience. Of course, you'll get that experience if you've done it. If not, you won't get it. But 100% guarantee that with that breathing meditation, those thoughts of inappropriate attention will calm down. And then in that light, the mind will be a bit relaxed, you'll be happy. And instead of being always listening to the news and what others say and talk and going round and round, and in the sense of that, under those conditions, hallucinating, with the breath meditation, there will be a temporal peace, at least. 다디네 아니 우 당가자야 내자로 먼저 셈 단다 셈을 내자 주네 요마로와 셈 내자 요만다 셈 베트 가스 쿨라 육친제 셈을 내자 주네 요만다 다 내자서 해야 될래다 곰 잡으면서 탑시 요만다 곰 맞으면 내자 수도야 요만다 탑시 거란 요만다 The next step is to place the mind single-pointedly. At this current juncture, we cannot do that. We cannot abide single-pointedly. We have no placement at all.
And the only way to single-pointedly abide is to meditate. Except for that, there's no other means. 아니 곰자 곰지체 아니 직sem 내자라고 주스 아니 야 직sem 내자 가진 말한도 신에게다 셈 심내 당분이 왔으면 시와가 따지 숨바 시와도 알레드 아니 쉰드 셈 칭와다 고발라도 야와치도 그러 대고한라 칭와다 고와 칭와다 묵바 칭와다 니 야와코란 체도고요 말에 셈베 툭제로 베심베 슬랭빌리 차대로 아니 고와당 초와당 고와 초와당 뒤에다 야 치도고요 말에 아니 신에게 셈내 시와 숨바 시와도 알레드 아니 내자 요인자 아니 진디 신디 직고바 타라 칭와 타라 그래서 무슨 요로 Then, with that in mind, one needs to be able to habituate the mind, train the mind single-pointedly. When one does do that by the method of shamatha, come abiding, one goes in sequence through the 9 levels, 1, 2, 3, 4. But it would not be until the 3rd or 4th levels that we can clearly demarcate and recognize, oh, so this is sinking, this is excitement. Prior to that, levels 1 and 2, we are working through more grosser levels of discernment, such as sleep, fogginess, and the differences also of excitement and discursion. However, when you get to that level 4 of calm abiding, you start to get a semblance of single-pointed placement, literally to settle the mind single-pointedly. Here, what you're able to do is start to recognize both the gross and subtle levels of excitement and sinking. 다드네 심내 시왕으로 좀 제가 구워도 발래 구월에네 신도 되심지지에 딩인진스다 네 니만이 있으면 대토고 드디어 신내 차가요 말다와 심미벌라 내제 니만이 있으면 대토고요 신내 차가요 말했어. And then with that habitual practice, sustained practice, moving on to those levels 8 and 9. At level 9, one is able to place the mind on one's object at will, sometimes for 1, 2, or 3 days. And this is not calm abiding. In fact, it is not shamatha proper, but there is that ability to remain single-pointed. 다드네 루심 신장게 대외심에 딩인진 사지 계기월다 뒤치스로 루심제직베 제수니 루신장다 심신장게 대외심에 딩인진 사지 어디르다 신행원에 데르다. But after that, you induce a type of physical and mental pliancy with the bliss of which you can abide on the object, a virtuous object at will, which is the definition of calm abiding, having gone through the 9 stages. That is it. 다디 내가라 신의 톰나 아니 신도 되외뉴몽 나란조 단다 되자시단 콘도 디게 문주어디 제데다 되자시단 신 디게 문주어디 제데 까도고요다. Now, with that accomplishment of shamatha, calm abiding, the gross manifestations of the afflictions of the desire realm are abated. They do not manifest. 근데 내 되외뉴몽 문주어디 제 빵바 톱디 삼데 담고 무시세 도고요로. And then having, because you have the antidotes to stopping the gross levels of the desire manifesting in the mind, you then accomplish the first concentration level of that, going beyond the negative aspects of the desire realm. 제가 내내가라 네 삼대 당보니와 숨바 시와디제디 상상라 셈하장 찡다 상상라 하장 십다와 저버체연디로 봐 천년보지 용도고요 말 상상라 찡외차 유로 슈체다 상상라 양배 양수지 뒤타와 근데 내情况다 고바데마 요 말들래 아니 셈이 초 락바다 시바다 찡와다 시와스라로 도주님보 독배 저버체 독배 하장 찡와체 저배 하장 시와지 도당 저당 진신이 삼대의 당고인 라디니 여러 어딘데 양
코로나라 강의로 지 레스티로 심나라 된데지 요레스다 고 되베뉴모다 요마라다 문주 요마라. And then at those first, second, third levels, the first one is kind of oscillating between different levels of peace. Sometimes the mind is going out, sometimes the mind is condensed in. So there is these growth and then more subtle levels of peace, because in these levels of concentration you are still applying analysis and a degree of thought and antidote. Yeah. So the first branches applying to the first level of concentration are analysis and tokpadam. Yeah, sorry. Are analysis and discrimination. Right, and the branches, what you're cultivating on the second and third levels of concentration are these, what are called branches of benefit. Okay, so the second level is beneficial because here you've become free of any type of gross analysis. So there's a bliss therein of being free of the constraints of gross analysis. No. And on the third level of concentration, one goes even finer. Here you're free of the constraints of the physical sensation, but it's a much more mental, it's a mental bliss. So it's more subtle again on the third level. Samden kala nyambo shujo ra be kawatana lamge semden tu yong chanju semda toni do bada ni jung da dinde ge semden la ta samden shiwa de semden che du ko le la shuji cha dangyong cho dangyong ro ba odi shege yor tu rabde samden la. And then at the fourth level of concentration, because the mind is completely free at the stage of the gross attributes of desire and so forth, the mind is able to remain in the absorption of neutrality. And because of that, it is very easy to direct the mind to a valid path consciousness, such as bodhicitta, renunciation. So there is this tremendous samden, which is to be able to be stable and be absorbed in that neutrality. Lula migje susu lula migje ani lula migbe ani simdan simjun sama ka shabda sonduro wod ka yondu ngosu ka ya da chowa da dushi ka ore dele ti shola simjun ra go tamje ka sharwa ni ka wen zan ne dushi me ba sa da dele dushi me sa ti wo dele. So then on that fourth level of concentration, there's also a more subtle level or part to it where the practitioner focuses on the body, and independence on focusing on that, all of the gross levels of minds and mental factors are stopped. And that is, of course, primarily we're talking about feelings and discriminations, but this is what we've come to here on page 53, the discrimination annihilator. There's no sense of strong discrimination. The dogs panero chena and the shame ever said Yonsare Yonare Shasta, the Quaj Leg Dota. Yeah. As an I did someone sim things in Susu Comja Togi, and a Susu sim the control chair, sim the duck to double jab shadow, double she doing it. The near Panroji and it Ravala Matar Dogora. So that absorption
of being in a sense where the mind is not discriminating. So where the gross discriminations are vanquished. We kind of get a sense that we can do that because if we tame our minds with a type of single-pointed concentration, the mind has a particular power, and then slowly the mind can go up, 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 in the sense that the gross becomes more subtle. And that's probably how we come to understand this fourth level non-discriminatory state. 당도 드시메베 뇽죽도 인데로. Mm-hmm. 니바 드시메베 뇽죽 될라 체주 드만 유디에스로 덴게레스. 체주 당보데 가라서는 가시 수그 띵도 총디라고 타다고 왜. 란제데베 제시요 발라서 가시 수그 띵도 되잖아. 가다기 셰오나시르다 가시 술라미 대된도 총디라고 탐제 가서. 저도 드시기에네. 심심주라고 탐제 가셨다. So going through that, then this discrimination annihilator possesses many attributes because it's self-sufficient, substantially existent, lacks manifest minds and mental factors, stops all coarse concomitants upon the bodily aggregates. Remember, focus here is the body. 다 랑게드베 제스요라고 하르스나 제단 디시메베 뇽죽디 다 셈 참무 샤죠. 딜로율 차와라 최신로율 차와 떼고 말해. 롤 심로 샤용디로. 그 랑게드베 제유레서. Right, so then why is it called self-sufficient, substantially existent? Because the gross levels of the minds and mental factors, these coarser levels, are non-manifest. So then they don't have to rely on imputation, they are substantially existent because it's mental, right? 다드네 체주니와디 아니 데레도 삼대 당고에 세디오 그래. 삼대 시වක් 다 당기 시원나 삼대 시베 세디오 레스티. So as it says on the latter part of this is kind of accomplished on the fourth level of concentration. Obtained, let's say, on that level. 개주 선바데 코알레 녀와 중도지 삼배 텔라뇽 봐주고 그래. 제장은 코하게 코웨기 강의 망보시 뉴시당 초월되는 연구도 옷을 봐. 진짜 디레르 봐 당문에서나 딜라되는 연구라 뉴시 지지지지지 뉴시니 아니 딜라제네 초대와 초대월차 당부 뉴시레그와 니 약보를 두자르 안테네 초대와들 차 아니 대퇴는이 안테 영광도 콜데디 어디 디초면도 산다디 가 연구라 콜레 니와 중도지 삼배 안에 텔라뇽 봐주고 그래서 체주 선바들에도 니빠디 삼대 당부세도 당부대 가시 속에 된데 손디라고 타다가 그런 게 되어 제시 요르세서 니빠디 그래서 남족 거랑라 당부디 간사래 니빠디 단단하고 디 뇽죽시고 간사 계신 시에서 알레 디시메베디시라 당부 남족 그러 뇽 디시 메바빠디 계신 시에서 봐 그러와요 디시 메베 뇽죽시고 그러네 오케이 so 남족 낭라 당부디 그래서 그래 고 가시 속에 된데 손디라고 타다가 그런 게 되어 제시 요 제주 당부들에도 알레오 디 가사 각차 강기 거파디르와 디제 요르와 디낭라 말아 디고 왜 뇽줄다는데 디시메 뇽줄라 디 치아요 말 근데 subject 샤요 말 야 디시메 뇽줄라 subject는 체주된데 체주직이 좀시 툭지려면도 툭지지요서래 맞지려서 말해 콜레지 subject 캐치면 체주 dimanda 된데 에스도 야 당부디 칼사 파리푸 디젤라 냠족라 디송 말해 근데 디시메베 뇽조디 아니 체주 dimanda 가시 수고 된데 손디라 와타다가 그런 게 되어서 요와치 그런 거지 다디 세쿠츠는 삼디 시베세 디오레스 아니 콜레 녀와 중도게 텔라뇽 봐주고 그래서 군론셰인 거라 미시지 델라 삼삼데 서브젝트게 체면도 인지가는 체도 두두두 디칙니 숨요리디 인지나나 어디 디고 가르스며 당부디 간사 거랑
Dishi mebawa. Tiri. What did it? Dilapsa. Dishi meba kisin dundang ama lapsa ba. Yeah. Tendo di? Dishi meba nyumjuk la ko ta nibat. Nipade. Dir. What is it? Ta sevcha. Sevchans. Dir. So the younger lapke. Tiri. Dishi meba wa de kisin lapsa ba che ngayang jallag me yasro. 다 니버세 디 당게 뇽죽 셰는데 뇽죽 될라야 지라메 롤라야 숨시에도 와 지라메 롤라와 지라메 롤라니 두시메바와 두시메 뇽죽 고베 뇽죽 숨지 디디디 다 두시메바디 셰차르다 그래 니빠디 다 두시메 뇽죽디 셰기요 당연한다. Okay, so what's being gone over, excuse me for this, is that on page 53 we've looked at the person, which is the discrimination annihilator. Now we're looking at the actual path the person meditates on. So that is absorption without discrimination, page 53. Yeah. 사사서. So, 다디 체주 당보데 가르라네. 네 디시메 뇽죽디 체주 드마데네. 가시 수거된데 충대라고 타다가 버랑 예트에 제시 요와스 체주 직제로. right, so we're going through the various attributes that such an absorption will entail. So the first one is that it is self-sufficient, substantially existent, because, as we mentioned, the coarse concomitants have been ceased. Yeah, okay. Ngadi janga jayo ma. Okay. Yeah. 당보데 가래라나 제시 다시 수거된데 여기서 가시 수거된데 손들어 와서 다가란 제도에서 듣고 어디 시행했다. 어디 해야돼. Yeah, so essentially what's going on is that the gross coarse committants have been ceased, isn't it? Because you're looking at form and ceasing its gross level. 다치 그 세수도 그래서 3D 시외 세도 그래 3D 시나네 3D 시와 공도래에서네 맞추게지도 송거다. Yep. So where it's happening is the fourth level concentration, where it says is included in the level of the fourth concentration. There you go. 다 숨바데 코발랭이와 중도지 아니 삼베 텔은 용바주고 그래서 꿀론 셰용도. I see. 말 꿀론 말에. 톱자 코발랭이와 중 톱자 쓰인거도. Excuse me. So Geshe's going through these step by step. The next one is the type of mind. So the mind is absorbed, the attitude. The mind is absorbed with respect to definite emergence, due to the thought to definitely emerge from cyclic existence. So this is what is obtained. And then the nature of that motivation is virtuous by entity. Right. And then how is it experienced? In which birth? 세상 전에 용주라 된거 레게 되고 용단들 용주 숨여래와 통주 용주 전에 용주 렌단실은 용주스 통주 용주사데 체데라 되고 체데라 먼저 미 개와체로 가랑저래다 갈래잖아 아니 되고데 단다 체다가랑 카도 미워야 되라 딜래야 통주 용주서 전에 용주사데 개와 니와들라 다른 개와데 시사로 세들 깔레점저 되고디 개와 치마들 미비나 딜라 제네 용주샤고레스. Right, so this notion of how the experience is had in terms of direct experience, there are three types. So there's, for example, the karma that's created when you put effort in this life and you experience it in this very life. Well, secondly, you can put great effort in this life, but you don't reap the karmic reward till the next life. And the third option is that not experiencing the karma in the next life, but at any future life, could be 5,000s, whatever. Something she very hardy, the she may be new come. As a net cheap penny, the she may have like it over there. Yumjik did of Kiro is right. Something she will like Kigo. Young Jiro, Koran Kiro. Yeah. So there are cases where the practitioner will,
put effort into such a discrimination, die, and then next life be born in that fourth level as a god, fourth level concentration. 됐습니다. 그래서 소지 공신 박배 공부만 봐서와 소소 제외 공부를 박배 공부만 했대. This is cultivated by ordinary beings, not by Arya beings. 또 제가 소지에다 박발라야 갈라서데 돈이 웃음도 왜 간사들라 박바서 그래. 돈이 웃음 마더니 간사들라 소소 제워서 그래. So what do we know by ordinary and non-ordinary beings or Aryas? Those who have directly had insight into the truth, reality, wisdom consciousness, realizing emptiness are Aryas. Those who have not insight into reality are ordinary beings. 다 랑기 톱제체다 현직도 되게 아니 제주단 된 그랬어. And has the attribute of being attained simultaneously with the qualities that are its object of attainment. 어디 지라마와 두 모임 버셔다래. This point is uncommon to Chitamawa, the hero school. 그 토방아도 세지 셰용 거랑 톱제체다 현직 토서 오늘잖아. 뒤주인은 안송에라 람데콤 아니 톱제데 제일 토고요와. 지라마와라 톱자디 람데 마공 고네를 람고 똑바로든데 제 똑바서 누버더버지 깨용 거라다. Right, so normally the method would be that first you generate a path and then you get the obtainment. Conversely, what they're saying here is the insight comes before attaining the path. Yeah, that's why it says, that's why it's saying that the attribute of being obtained or attained simultaneously with the qualities of the object. 네, 고야지 요사래와 배낭한서 누삼다 배낭한서 딱 곰라고지 곰그 편여로지 되나 곰 톱자든 데스도가 곰도 야고도 삼데 셈나라 직 톱되기 톱자들 톱되기 로직 휴 좀 보시죠 여러 안데 톱자들 마도 공되나 직다 톱자 톱에 따라오지 되는 거 여러 어딜라다 토방아도 없어야 되는데 라고 있어요 딘데질라 다니 지금 있어요 Yeah, I think this setting forth of this understanding of these Shravakas comes from the point that the mind sets out to obtain a certain goal, and prior to actually obtaining that goal, certain signs start to emerge. So I think this convention comes from that. 만절라 니 람게 똑바터베 토방하다요 말하다. 아니 녀몽게 토방하다. 콘로 메딘 미비저디 콘로 사디 직라비온데 말라쿠네 하고다 때 미팅 알아 뚝자지 라자레데 때 따다 직 뚝자 라비온고다 디 콘로게 토방하다 그랬다. 아, 연결? 녀몽게 토방하다. 와 미디 계자 말라쿠네 와 계자 콘로 사에 계자 말라쿠네 먼저서는 더 대행할 계자 뚝자지 라자레 튕기도 와. 디디 계자디 라요 말아. 제단디 계자디 문에서는 콘로 계자디 라자베 제라 데 간도 심데라 땡고데 디 코네를 심나라 차르기도 와디 지라모 디 뺑에 봐요래 디 간돌레 데요 녀몽 그 토방아도 두가 간돌 Yeah, so with us it's not the case with virtuous states of mind that we don't get the signs of insight before they occur. It is the other way around. So, you know, before someone has spoken negatively towards us, we're thinking, what are they going to say to me? You know, we're getting that kind of sense, isn't it? Yeah, so their point is something here. There's a point there. That's what they're saying. Before actually getting the vows and the mental continuum, virtue is there, virtue is arising. Right. Yeah, it is like before you actually see the sun rise over the whatever, you see the rays of the sunrise. The horizon, you see the rays, so it's like that. 제가 어디 시라모기 저 책도 또 당부도디 메데르베제 삼노다나 중 안한테 삼노단단나를 연구하게 시행도 Yeah, I mean, in one sense, when you look at these views from the Shravakas,
there could be a sense that they're not quite valid or don't hit the point, but actually it's the other way around. There's a meaning for us. 어야 다드네 두시메바데 딘데로 직샤다 다데 다드네 고 숨바데 고베님조 있네로 Okay, so our third reference point is the absorption of cessation under the supramundane 9, isn't it? 다 고베님줄라데 당모 고den로 다 당강서 기진 단다데 단다데 삼지 시와사 우도인 바야 Yeah. 삼지 시와데 다 저와 당뇽 차송아 디네 곰잡잡잡요인데 당뇽달레 되자 되제로 당뇽데 바 매외소로 차제다 아니 유디 미과라 난가다부 지미시지 세워딩 올라 난가다부 지미시지 가면 교시 자기였다 당뇽래 되자다 되다 당뇽데 대성다 뒤에 봐 매외차 자되다 셈가 나올라 난가다부 바지 나와 떼생와 동상가 나와 토리가선이 메가게 나와 드레지미 셈디가 나올라 지간 요마르들라 타디 수메가 난가다야 수메나 미베고네 샤르와 미베고네 샤르 The sungme kamera. 나도 고베님줄라 당부 대신 대마시나 고베님줄 하고 말아 Yeah. So before we go understanding this absorption of cessation, where we left off was on the fourth level of concentration, where the mind had developed the state of neutrality, equanimity, if you will, neutral feelings. Then you meditate and meditate and meditate. And then you see it would be adverse to cling to such a state of neutrality. And you want the mind to become more subtle or have the space-like quality, where the mind is kind of absorbed in voidness. That voidness means that there's a lack of obstructive contact that appears to the mind in terms of appearance. Remember here, the formless realms absorptions are inclined to focus on their focal object. Mentally, no. 다드네 니 곰자윈도 난가 동상데 팔라제로 미베라 라제다 남시지고 메시 메딘 교서 Okay, and then meditating again, you even lose the focus on that vacuity. And after losing that spaciousness, what is left is consciousness, the second level. 양자데 곰자윈도 남시디에 메베소르치 봐 예베소르 차지로 지야메사들이다 And then meditating further, the appearance of consciousness ceases, and this is the state, this third one of like a nothingness. 근데 내가로 다지 가면 저지 딜레장 타오라시 봐. 지야메 딜레장 타오라시 셈마. 딜레마마 셈 타오라지. 시지스다. 다데 감숨지 셈 타슈데르다. And then that state of nothingness, meditating and taking the mind to yet a more subtle state, even than that, we come to the peak of cyclic existence, which is the ultimate peak of all the three realms that you could abide in. 다데 단다 줍다 수수수수 계지시양으로 미시. 아니 디네마다 직셈 타와 시지셈 딜레장 아니 타와질리 타와라 조용데 다데 공회님 줄라데 데르와다. Now, of course, all of the different tenets have their different views of asserting this, but essentially, even finer than that peak discrimination, we come to our absorption of cessation here. 와다디 공회님 줄세야데 거든 롭드로 대체 아니 마타 아니 디셰 제와데 인데 체주 제로 지도하디나는 마토용 그랬다. So that will give the understanding of the absorption of cessation generally, but it's going to be kind of fleshed out with these 8 divisions. 아들 제주 제도와 Right, Jishla. 제주 제 당보데 가자 강고 거와 가자 강고 일레체와 강게 뇽바죠 사강라데네 뇽바쇼 계속선 강이 제와 대티도 Do Jishla. 어디 연주선 강이 제와 네 개와 수주를 요와 톱주 감관도 뇽바죠 바단 게도와다. Following right along, these 8 divisions. So what is being stopped? Secondly,
what is the attention with which one enters into absorption? Where does it happen? What is the ground? Is it virtuous and so forth? What of the three experiences is it? In whose continuum is it present? How is it attained? And what about the realm? So those are the 8. 다 당부 각자 고변 념주디 곡발디 가르가고 그래라나 아니 가자디 가래라서는 손들라고 말해 초든 조디 제단디 초의 뒤신이오들이 디가베 쇼라 안 대단 주년배 심심주라고 참아 가샤거든 하나. Right, so what is stopped? Primarily, the gross levels of feelings, or coarse levels of feelings and discriminations, but they are stopped. But in short, all mind's mental factors on the gross level. 단 이와디 일레치오 강게 뇽바주고 그래서는 따디야고도와 일레치오 강게 가르치는 안주 될 뇽바주고 그래서도 손들라고 할 이교네로. 또 손들라고 강에서 왜요? 손들라고 드레샤스 마서 고스선이 상마로 와. Yeah. 될 이교 될 초면도. 아니 대 시외 시와지 되는 예제. 안 대치도 다 뇽바주고 용고래서. The second one is interesting. The attention with which, page 54, with which one enters into absorption, it is because one is fed up, we would say, or despondent at these coarse feelings and discriminations and wants to pacify them and is induced therein. 디난 저자 뒤데. Dugisla. 디네서도 디네 튼두라도. Yep. 디네 튼두에서 가라고 했으나. 당보리다 예 간데 곡바 당보 미나데 디네 튼두 시지케라로 하다. 다 단데디 곡바 조사제. 디네 튼두에 랍데 제다 디네스라데. 손들라고 디네 이 조제 아니 딜란지. 손들라고 시바디 아니 튼두니르게 요레스라고 저자와디 디네 튼두에서들. Yeah, it is for the purpose of abiding in this. Abiding in this, meaning that turning the mind away from the coarse feelings and discriminations. 다 숨바디 사가나 되네지만 되네는데 시지제스도 제가 고바 당보디 뇽바르 쇼인데 시지세드네 아니 시지게스도다 겨울람베 계제가 말해 시지게 뇽죽텔라 때네 아니 깨용고 요로와 제가 그 샘데데 시지심자고 요래 제가 진짜 세디 사두두사디 컴스는 시지세드로 요래서. The ground in which one enters absorption, the third point. Where does it take place? One initially enters at that peak of cyclic existence. Here, it is not a realm, it is a mental state. 다들 시바디 게소스미나네 가르스는 개와레스 개와 가르스는 꿀롱 개와이메시 개와오라다 네 시즈기 개와오스 개와스는 어디 게소스미나네 개와레스 개와이메 줌제스는 꿀롱 차네 개와레스 가르스는 꿀롱 가르스는 꿀롱라 타버텐드니라고 타바디 개와라 타월라 되는 예와디 개와차고 세상 알아서 타바토에 체디 삼나담바이나 텐데심디 개와차로고요 꿀롱 차네 세상은 톱자디 타르바 체제 아니 텐드니인데 아니 꿀롱 차네 되게 내가 진요도 상말로 아니 꿀롱 차네 개와차로고도 하자단 대 나도 거야직도. Right, so it is a virtuous mind amongst the three of virtuous, non-virtuous, and unspecified, because in a motivational sense, it is a mind that is striving for liberation. And once, if a mind strives for liberation, by nature it is virtue. 다드네 뇽주스문나네로와 다 뇽주스문스디 돈주뇽주 제네뇽주 렌단신은 뇽주스문에 가서는 아니 제네뇽주레스데. Right, so then amongst those three, experienced upon rebirth in another life or indefinite. 디날라디 치모데라도 두두 심바디라 바탕바디. 제자다 디 갈라고 그래서나 아니 디 치모가시 아니 고벌레 냠바 고벌레 마냠바라 아니 시지케와 요레스라디. Right, so some non-returners attain or obtain absorption of cessation and are born in that peak of existence.
But their absorption has not degenerated. 다양디 치몬라디 저런 갈라고 요래 봐. 6 hour에도 와대. Yeah. 갈라고 요래 라비나. What is a non-returner then? Is this a new word for us? 다 치몬세 디페나가서 람라야 때 년도지 람란제 람 찬신지 람 택바람 버스미요. Yep. 당보 어디 시행으로 택바섬 년도지 택바란제 택바 찬신지 택바 숨시. In order to understand this non-returner, it is good that we know the three vehicles: Hira, solitary realizer, and Bodhisattva yanas. 자 년도라데 저데 지 로벤신이 당아 주년 네 밀파 시년의 시기였다. 수수 주년 대서 옹보 두버래 봐. Tangbodhira. So in terms of the Hira vehicle, essentially why are they called Hiras? They will listen to the Dharma from a master and meditate on it. It is perhaps less sharp faculty practitioner. 그래서 년도에 퇴도서다 퇴도서니 로벤신이 주 퇴바데 밀파 시년의 퇴도서. Right. 퇴독. 파 독과 시와. Yeah. So here they're called Hiras because they're dependent on the teacher dispensing the sound. 다 내가 되네 랑제라디 갈라고 그러서나 아니 there's 옹부 딩래 다 옹부 데스 당기들레 옹부 데스 옹부 남 샵브레 와 근데 가지고 올라도 아니 다 잔중문데 제외 내가 올라다 레벤신 연주면도 서로 봐 신은 연배이나 안데라 계전에 제제제도 똑바토도도 세상에 잔중문데 맞춰고라 랑랑 마슈고라 장고에 상마 장 되네 ranje dajume kuma madosa midan mimi lungdon ya doje mi tuksamin yola do mi fashion gegen tukmonga gegen mogos melam jago ta tidu gegen goyamen gegen na ani bala mangwe sheje nga sim tu do sro 제가 안에 건조 mama de zambling ya ani dajo domba sheje do ba 당고 표현 ranje mogos zambling la nyam kom japje de yorwa del sanje yomor ba tamne 제가 ranje mogos zambling kom japje de yor sinajil 할래. 여기는 안에 난간에 다른 다 저랑도 도그랬어. 그래서는 내일 산지에 용 그랬어. 거기서 melам 자로 먼저 곰 잡살라 게게 먹었어. 랍다 게게 뭐나 산지에 고야요 뭐라고 건서. 다 조지 산지에 다든 다 저랑도 도그랬어. 다 저랑도 대대야 뭐대 산지에 용 그랬어. 산지에 셔져도 배용 그래. 저랑도 다 링신달라 도그랬어. 안에 다좀 받아서 주주요면 아니 건조 루디 셰크된 미루덴데 파메스 물리신다 도그라 아니 추두나도 덴제르 봐 주메 되네 메바 원에 취자거든데 덴제 루딘 파난톤라야 아니 미미버서도 아니 루글 하마디제디 마 사용고요로 제가 와라나스딜라 트랜스폼 리다스도 트랜스폼 와서 아니 미드서 다 트랜스폼 남네 말 홍용거도 아니 와라나스딜라 트랜스폼 와서 민토다데 어두스 토레서 거래. 저는 와라나시 내디 다자도 마샤자도 마데군네 란제든데 내 곰잡시되게 열어. 근데 내디 진람신 보인 바 찍도 구열던데. 제가 란제스니데 먼저 melam 잡데 다 삼로단데 삽사 마시나나 아니 레어든데 사기였다. 레스니데 지 캔자 쇼든데 레도 하다. 레 데우지 미사데 까드웨 면도 콜라 칼로주 트웨 면도 하러. Okay. So literary realizers, then we could say they are the middling realizers of enlightenment in the sense that, they will just study and not perhaps rely directly on a teacher, but go to a place where in fact there is no one or no teacher and meditate. Well, why? Their sense is that to keep hearing lots of teachings will distract their minds, lots of blah, 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 blah. So they want to go to an isolated place and just sit and realize the truth, become enlightened. Prior to Shakyamuni Buddha coming to this world, there were a lot of these solitary realizers in the forest, but they were woken up by a sound saying that there is a Buddha coming, go to another realm. So in that sense, they had made prayers prior to those types of meditations that they would achieve their enlightenment by being isolated.
But hearing the sound that Buddha is coming, which was Buddha Shakyamuni, they dissolved those bodies as they can, those levels of the bodies, either either by... Okay. So then fire from above, like water from below, these miraculous dissolutions. So, right. And then the remainder of the body kind of falls to the ground. And then the consciousness goes to another place. So then Varanasi at that time experienced a lot of this particular happening. And so Varanasi is quite a blessed place. It became known as the place where the sages, dissolve and fall from the sky. So therefore, and then before it was even called Varanasi, it was called the place where the sages are falling. Anyway, so therefore, what's being said here? So karma is a strange thing, isn't it? Because these practitioners have aspired to that and they've gotten that result. And when that karma ripens, you can't reverse it. Yeah. Yeah. It is these days people thinking, I don't need a teacher, I have a book, university, create the cause to be further away from the teacher. The solitary realizers would have done so. I think I have some experience this. Some people have very strong karma result. Some monks have like this karma, and etc. Holiness Dalai Lama coming. This man need to go out all the time missing his teaching. And then sometimes I went in Dharamsala, and this person, after Holiness Dalai Lama coming back in Dharamsala, and I said, why you're not coming in teaching? And he said, all the time I have something, important job, blah, blah, blah. He said, now I recognize this is a karma result, right? Yeah, some monks are like that. And lay people laws like that. 세상은 저 심기 레슨이 this to 사고더라. 레슨이 레라고 쉽지 사고더래. Karma is like that, isn't it? So easy to create mentally. 세상 치모라야 됐다. 년도라요다. 오늘 진이상 다단당서 말이 년도랑 예제다. 엘레다 도두지 와치랑 예제도 란제다 좀 고mon건데 세베지 로메신이 당할라 마데바 아니 신나질라다 스르데베랑 예제도 미다 미미 룽동라 야도제 아니 곰잡제다 대니도서 셰기요레 란제사들와 근데 좀 고마도. Yeah, so solitary realizers are going for the fruit of their level of arhathood, and to get there they're not relying directly on teachers. They are going to isolated places such as forests and obtaining that fruit. They are rhinoceros-like, it is said. 다들 찬성이 되볼라도네 아니지부터 남아 체도죠. 심지어 탐제의 체도 산제지 고마도 대시들 남녀는 찬성이 되고하지. 되고 숨사데 대체로 당문에. And then the Bodhisattvayana vehicle, in order to place all beings in Buddhahood, they will, accomplish those Bodhisattvayanas. 다단다 년도에 되고들라 아니 년도에 람라 쇼군도 년도 초람 년도 조람 년도 통람 년도 공람 아니 년도 밀로람 세지 람가 여러와. And then here is, of course, that particular yana, or the way they traverse the yanas, the paths, accumulation, joining, path of seeing, meditation, no more learning, for their respective yana. 제가 제가 긴두 시세 셰고라 균슈
치원 치모 다좀 봐서 박배 간산 실람나리 박배 긴두 시스투기 이 시고 다들마 장가 잡디 아니 멘다메다시 뉴시다마 긴두 뉴시세로 네 긴두 숨이 다 장가 망부 자여로 땅일라 당부 긴든 당부 시디 신고래 균슈 치원 치모 다좀 시디 신고다 균슉 테스코아 이 괜히 다디 체스 말아래 이게마 테스코아 균슉 당 니파디 치원 안데 게데메 데 틱드메 야우면은 게 제일 둔다지만 라고 해야면 노노노 균슉 치무용 선바디 치원 중화 당부 치원 지용 당부 균슈체 니와 치원체 야야 손바 치원체 아니 시와다 좀 봐. Okay, so I'll try and get these four correct. Enterer, returner, non-returner, ahat. 딜라 파괴 Those are 간산시 the four areas 인들샤 of the hera kind of progression. 인들샤나 카세베르 Yeah. 아니 잠은 균슈라다 가서나 다 인도지 털람탑로 인도 털람탑 신내 탑사라 Yeah. 한 되베 녀모 데라 거구쳐다 거구 당가 구서오르와 Hello. 되베 곰바 녀모 여러와 Yeah. 중을 딩 첨부체 중을 숨 딩을 숨 첨부를 숨 구차송아 Yeah. 구나네 아니 반자 녀모 찍야마바바네 지징아와 방배 바로 들라 균슈 되부차고다 되베 녀모다 되베 녀모 문주버데 Right, so the stream enterer in terms of the hera, having, they will enter the path of seeing, at which stage they become an ahat of the hera yana. Having cultivated karma abiding, they set out to abandon the 9 levels of the growth attributes of the desire realm. So there are 9 kind of stages, isn't there? So there's small, medium, and great, and each of those within it has 3 divisions. When they get to abandoning the objects to abandon, or objects of abandonment of the 9th level, then they have the kind of antidotes with which to get over that level of affliction. So therefore, path of seeing for them. No. 자 반장 nga면제 반예딜 균슈샤고레스 Yeah. 랍사르데 Yeah. 와 균슈샤데 데부 당부데게 데베 뉴무 군안에 nga사바 반투스나나 니 균슈샤 나 장가징이 숨싱아 Hale. Tingamatamente. 아 콜 구여와 Hale. Guyo. 군안에 nga 반예딜 균슈라고다 Hale. So therefore, this stream enterer is called such because from amongst the 9 levels of abandonment, they've reached the 5th one. 다데네 니가네 시제 구와 메진 구와 면제 있어요. 구와 면제와 구와. 다 구와 봐요 말와. 나네 구바로 반도니들 치원라고 했다. Right. So then those that are between the 5th and 9th level of abandonments, they are called returners. 치원차. 다 되베 뉴무 구와 반니들 아니 치몬서 왔다. Right. Now, when you get up to having abandoned that 9th level of the afflictions of the desire realm, then you can no longer return. Therefore, non-returner. 인도 공람. Yeah, that is that's the path of meditation of the hera you have actualized, accomplished. 다데 감성그 뉴몬트 제 반도데 아니 다좀 차로라. And then when you have abandoned all of the desire afflictions of the 3 realms, you're an ahat, a hera ahat, fruit accomplished therein. 요나즈 베제나라 긴두 실레기도와. Yep. 어디게 실레 긴두 실레. Okay. So that's why in the text we talk about Gendun Shi, or the 4 virtue beggars. 다데라 예와로 치네니 든주 긴두 니슈라기도와. And we can 장가치제 니슈담 장자여다. ale kachane 시공나 시버디게라 파카셰랑아제 카시 주제 카시 듄제 카시 숨제 제네니 돈베 니슈담 바여와. ale. 니 긴두 니슈라고 여다. So therefore they can be further enumerated into 20 from those 4. 어두세 따디제도 단다 치모나데 다 하고서. Yeah, so we should know then a little bit about this non-returner
in Experienced Upon Rebirth, bottom of page 54, that one. 어디래 치마몽 라이다 가르스나 어디 되베뉴모 구어빵 베콜람 인도 콜람 바데르다. Right, so that person has abandoned the 9th level of desire realm afflictions. Gompang. 곰방 되베뉴모. Yeah, they desire the gross afflictions of the desire realm, path of meditation. 야 다디 디네 가르레스다. 용주숨치. 다 제바 수줄에 요래 사드레 달바. 아래. Yeah, Gishla Saint Chumana Kishiyam Gorana. 디디나는 두에. Do some yori. 알레 데 We love you in a minute. 다들이 치원 가시 고발을 냠바셔와 시질 저와요체 렌던 신은 용주양 요데에세 공룡대회 치원 가시 고발을 냠바샤네 수감스키 디네 시표데네 시질 저올레마 요레스 제도에 되나 Do. 제단다 당보디 근데 용주 승문날에 제네 용주데 뒤송하다 Yeah. 제네 용주데 가서는 공룡대회 치원 가시 고발에 네 마냠베 네 시질 저올레마 Oh, 요레스 ditagaran, say ditagaran. 디타가나 레스 So the first one is with regards to experiencing it on rebirth, that such practitioners are absorbed in cessation, but there's no degeneration. 다들라 렌던 신은 용주 요 중재 가르치는 고벌 공룡톱으로 고벌 념죽톱 치모 다 치모하고서 하면서 Yep. 다음에 가시기 아니 고벌레 냠 고벌 념죽레 냠 아니 숙스겨레로 제가 파고 겨울에 도와다데 Yep. 파고 탑자니 겨울에 구도 하셔서 숙스겨레 수감스겨레 디네 시편에 아니 숙메스겨레 오라 숙메디 시제로 제가 당보 고벌 념죽톱 디 냠로 여직 차송아 Yep. 네 아니 야 수를 겨니 차송아 Yep. 야 디네 시 시지 겨레 송아 다 겨숨근을 셔도 렌다실은 윤기다다 차송하다. Okay. So why it says that it's experienced in a life other than the next is because what's going on is these non-returners, they've attained an absorption, but it degenerates. And when that absorption degenerates, they are born in a form realm. And then they die and transform from that form realm and take birth in the peak of cyclic existence, which is a formless absorption, isn't it? So there you've got, a life other than the next. You've had like 1, 2, 3 rebirths there. 네 다좀버도 돼. 다르다. Yeah, dare. Tamadamadi manyabadi. ora 다디네 니와디 니게실레다나 데 남민 짐버 망해와 여데 치모 통주시 주지 공용 다딜라 남민 짐버 망해와 여에 준세 통주시서는 치모 공부 탑체 체대걸 다지 못하더니들이다 남민 짐버 망해와 저여와 디 가르스나 고번님주 톱 다가라나 아니 다주메 공부 탑스는 콜라 다 남민 Okay, and then there's one that's indefinite to ripen because the practitioner attains the non-returner state in this life, has the absorption of cessation, so therefore it is indefinite to ripen. Because they're already here foe destroyers, they're liberated from those states. This brings us to point 6. Yeah, to point 6 on page 55, or 3F, if you will. This is only going to take place in the continuums of Aryas, not in the continuums of ordinary beings. The reason is that if Aryas, attempt this, there is a fear of losing self or self-annihilation. And
in general, the way to attain it, it is accomplished through effort. 다 믹셀러 산제주지 공룡도서 저종만 현재로 하고 선남부터 부토용 유인자 먼저 지단 심제규라이나 저와 곰 배전신 공부해지래서 Especially the subduers, the Buddhas, it's acquired by enlightenment. There's no effort. But at our level, we have to put effort, we have to meditate. Hence, application is needed. 다 이거디 감칸스 도고서 감칸스 리도 Yeah, Gishla kam, mata di kam. 감칸디 뇽바 줘봤어. 와 제발 뇽죽 폐체와 대 되수게 되는 뇽바 줘봐네. 대나네 어디 미된라. 다 미된라. 다 톱사디 만제 미된라 토부여. 미 류된지 알아. Yeah. 제단 수게 되는 토바데여 대 만차어디 밀러 토부여. 톱세 밀러 톱 아니 그 셈디도 스교도 되게 열하다. Okay. So now, page 56, we're looking at the realm where one enters absorption. Yeah, we've gone over a bit of stuff. So therefore, it is happening with the support of the desire or form realm, and mostly occurs in dependence on a human support. Of course, it has to occur in dependence on a support, mostly human, and the change takes place in the mind. As it says from the Abhidhamma, both have these supports of the desire and form realms. Cessation is initially in a human being. That is essentially the absorption of cessation gone through. We dedicate. Page 31 for the short mandala. Zera Denshin Nanga Tenle Choju Jeva Tang Losang Denbe Drame Sasam Drave Mise Dado Neju Jin Burene Mendela Kamni Yataya. Page 33 for prayers of dedication. And due to the merit of these virtuous actions, by paying homage, offering and acknowledging my faults, rejoicing and requesting that the Buddha by the victorious one For myself and others, your disciples, please live long. By relying on the true accumulations of myself and others in the three times, may the teachings of the conqueror Losong Drakpa blaze for a long time.